Alguna vez es visto a un hombre pedir comida vencida, no para él, sino para su esposa. Ese ancianos en hogar entró a una panadería con la mirada baja, y una pregunta que congeló el lugar. ¿Tendrían algún pastel vencido que vender? La gente dejó de respirar. Algunos miraron al suelo. Otros fingieron no escuchar. Pero lo que nadie sabía es que, desde el fondo del local, un millonario lo estaba observando todo. Y lo que hizo después cambió el destino de todos para siempre. El sonido de la campanilla anunció la entrada del anciano y su esposa. No gritaron, no pidieron limosna, solo caminaron despacio, como quienes no esperan nada del mundo. La panadería estaba llena de olor a pan recién hecho. Croissants dorados en la vitrina. Café caliente. Gente normal teniendo una mañana normal. Hasta que ellos entraron. El hombre lavaba la ropa gastada, manchada por el polvo del camino. La mujer caminaba con dificultad, sujetando un bolso viejo con ambas manos. Pero había algo extraño en ellos. No era vergüenza, era dignidad. Él sostenía la mano de su esposa con un cuidado extremo, como si fuera lo más valioso que tenía. Ella avanzaba lento, pero con la cabeza en alto. El murmullo de la panadería se fue apagando poco a poco. Una clienta dejó el cambio suspendido en el aire. Un joven levantó la vista del teléfono. Todos miraban, fingiendo no mirar. El anciano se aclaró la garganta. Su voz salió cansada, pero firme. Buenos días, dijo. Mi nombre es Antonio, y ella es mi esposa, Carmela. El empleado sonrió por reflejo, sin saber lo que venía. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Antonio miró a Carmela. Ella apretó su mano, dando el permiso para continuar. Respiró hondo. ¿Tendrían algún pastel vencido? ¿O pan que no sirva para vender? El silencio cayó como una piedra. Nadie se movió. Nadie habló. No queremos molestar, continuó. Sino hey, lo entendimos. Pero si iban a tirar algo, cualquier cosa, no serviría. Carmela dio un pequeño paso al frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no intentó esconderlas. No hemos comido en 2 días, susurró. No pedimos nada gratis, podemos limpiar, ayudar. Lo que sí. Solo necesitamos un poco de pan. Una mujer en la fila comenzó a llorar. Otra sacó dinero de su cartera. El empleado tragó saliva, luchando contra el nudo en su garganta. En ese instante, nadie notó algo importante. Al fondo de la panadería, sentado solo junto a la ventana, un hombre elegante dejó de leer el periódico. Su café seguía intacto. Porque Álvaro ese anciano. Algo dentro de él acababa de romperse. El hombre elegante del fondo no podía apartar la mirada. Había visto pobreza antes. Había visto hambre. Pero nunca así. Antonio ayudó a Carmela a sentarse en una de las sillas libres. Con un gesto lento y cuidadoso, como si temía que el mundo pudiera romperla. El empleado y la joven del mostrador se miraron por un segundo. Sabían lo que dicen las normas del lugar. Nada de donations. Nada de regalar comida. El trabajo estaba en juego. Pero también había momentos en los que seguir reglas es esencial. Aquí no vendemos comida vencida. Dijo finalmente el empleado. El rostro de Antonio cayó. No se sorprendió. Parecía que ya había escuchado esa respuesta demasiadas veces. Lo entiendo, respondió. Gracias por escucharnos. Antonio tomó la mano de su esposa, preparándose para levantarse. Pero entonces el empleado respiró hondo. Porque aquí, todos comen comida fresca.
La joveña estaba llenando una bolsa grande. Pan caliente. Pastels. Sandwiches. Hugo. Sus manos temblaban mientras colocaba todo. Sin cantar, sin meter. Por favor, dijo. Si intense. Comen tranquilos. Carmela tomó la bolsa como si fuera un tesoro. Antonio no pudo hablar. Solo asintió, con los ojos llenos de agua. Los clientes empezaron a acercarse. Alguien de yo bolitas sobre la mesa. Luego otro más. Y mientras todo eso ocurría, el hombre elegante no se movía. Su mano apretaba la taza de café con fuerza. Porque en la forma en que Antonio partía el pan, dando el trozo más grande a Carmela. En la manera en que él cerró los ojos al morder, susurrando, está caliente. Él estaba viendo recuerdos que crea enredados. Hace mucho que no comíamos algo caliente, dijo ella, con una sonrisa triste. El silencio en la panadería ya no era incómodo. Era respetuoso. De pronto, un hombre de cabello canoso que estaba de pie cerca del mostrador se quedó inmóvil. Miró a Antonio. Parpadeó varias veces. No puede ser, susurró. El vaso de café casi se le cayó de la mano. Se acercó lentamente, como si temiera estar equivocado. Señor, Antonio, preguntó con la voz quebrada. ¿Es usted? Antonio levantó la vista, confundido. Soy yo, respondió. ¿Nos conocimos? El hombre ya estaba llorando. Usted me enseñó a leer. La panadería entera quedó en silencio otra vez. Yo era un niño de la calle, continuó. Nadie me miraba, nadie me ayudaba, pero usted se sentó a mi lado, dibujó mi nombre en la tierra, y me dijo que yo importaba. Carmela llevó la mano a la boca. Hoy soy médico, dijo él. ¿Why do empiezo gracias a ustedes? El hombre elegante del fondo cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la mesa. Porque esa escena no era casualidad. Antonio y Carmela no solo pedían pan. Estaban recibiendo, por primera vez, todo lo que habían dado en silencio durante una vida entera. Y el millonario sabía que todavía faltaba la parte más importante de la historia. El médico seguía de pie frente a Antonio, con las manos temblando, como si temiera que todo fuera un sueño. Lo busque durante años, dijo. Quise agradecerlo, pero nunca volví a encontrarlo. Antonio sonrió con cansancio. Hices lo que tenías que hacer, respondió. Seguir adelante. Antes de que alguien pudiera decir algo más, una mujer de unos 50 años dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido. ¿Carmela? Preguntó en voz baja. ¿Es usted? Carmela levantó la vista lentamente. La observó con atención. Y de pronto abrió los ojos con sorpresa. ¿Teresa? La mujer dijo que su bolsa al suelo y la abrazó con fuerza. Usted cosió mi vestido de boda, dijo entre sollozos. Yo no tenía nada. ¿Y usted me hizo sentir hermosa por primera vez en mi vida? Las personas empezaron a acercarse. Uno tras otro. Él me ayudó con matemáticas cuando estaba a punto de repetir el año. Él cosió el uniforme de mi hijo cuando no podíamos pagarlo. Nos daban clases gratis los sábados. Las historias se acumulaban, encajando como países de un rompecabezas. El murmullo creció, y luego volvió a caer en silencio cuando alguien hizo la pregunta que todos pensaban. ¿Cómo es posible que personas así estén en la calle? Antonio respiró hondo. Tuvimos hijos, dijo finalmente. Dos. Carmela bajó la mirada. Les dimos todo, continuó él. Estudios, oportunidades, una vida mejor que la nuestra. ¿Y ellos los abandonaron? Preguntó alguien, incrédulo.
Carmela Ascencio con los ojos linos de lágrimas. Perdimos nuestra casa, explico. Fuimos able de un amigo. Confiamos, y lo perdimos to do. Pedimos ayuda, a Nadio Antonio. Solo en lugar para quedarnos, mientras nos levantamos de nuevo. El silencio, ora, era pasado. Dolia. Nos dijeron que no, susurró Carmela. Que estorbamos. El médico apretó los puños. Teresa negó con la cabeza. Otros murmuraron con rabia contenida. Fue entonces cuando el hombre elegante se levantó por primera vez. Cada paso suyo resonó en la panadería. Antonio lo miró con curiosidad. Había algo familiar en esos ojos, pero no lograba recordarlo. El hombre se detuvo frente a ellos. Trato de hablar. No pudo. Se pasó la mano por el rostro. Respiró profundo. Ustedes, dijo al fin. Ustedes me salvaron la vida. Carmela inclinó la cabeza. ¿Nos conocimos? El hombre soltó una risa temblorosa. Me conocieron cuando no tenía nada, respondió. Cuando dormía en la calle, cuando nadie me quería. Antonio abrió los ojos. ¿Carlos? Susurró. El hombre asintió. Las lágrimas y corrían sin control. Ustedes me llevaron a su casa, continuó. Me dieron comida, un lugar seguro, me llamaron hijo. Carmela se levantó de golpe, y lo abrazó con fuerza. Mi niño, repitió. Pensé que nunca volvería a verte. La panadería entera estaba llorando. Crisai, dijo Carlos. Construí todo esto pensando en ustedes. Y hoy los encontré pidiendo pan. Se enderezó. Su voz cambió. Y eso no viene a quedarse así. Antonio negó con la cabeza. No hicimos nada esperando algo a cambio. Lo sé, respondió Carlos. Por eso ahora me toca a mí. Antes de que pudiera decir más, la puerta de la panadería se sacudió con un golpe fuerte. Abran ahora mismo, gritó una voz desde afuera. El ambiente se congeló. Alguien miró su teléfono. Yes, es su hijo susurró. Dice que viene a aclarar la verdad. Antonio cerró los ojos. Carmela apretó su mano. Y Carlos dio un paso al frente. Esta vez, dijo en voz baja. No van a enfrentarlos solos. La puerta se abrió de golpe. El hombre que entró lavaba trajecaro, reloj brillante, y el rostro tenso de quien no está acostumbrado a ser cuestionado. Detrás de él, una mujer elegante caminaba con pasos firmes, pero los ojos no podían ocultar el miedo. Papa, mamá, vámonos ahora, dijo el hombre. Esto ya se salió de control. Antonio no se movió. Carmela tampoco. ¿Salió de control? Preguntó ella con una calma. Que dolía más que un grito. Nos están dejando en vergüenza frente a todo el país, intervino la mujer. Esto no tenía que hacerse público. Carlos dio un paso al frente. Lo público no es el problema, dijo. El problema es lo que hicieron cuando nadie estaba mirando. ¿Y tú quién eres? Espero el hijo molesto. El hijo que ellos eligieron cuando no tenía nada, respondió Carlos. Y el que estuvo cuando usted cerraron la puerta. Un murmullo recorrió la panadería. Ofrecemos ayuda, insistió el hombre. Les dimos dinero. 3 semanas de hotel, respondió Carlos. Eso es todo lo que valen sus padres para ustedes. La mujer apretó los labios. No es nuestra obligación mantenerlos, dijo sin pensar. El silencio fue absoluto. Antonio dio un paso al frente. No pedimos ser mantenidos, dijo. Pedimos no ser abandonados. La mujer bajó la mirada. Trabajamos toda la vida para ustedes, continuó Antonio. Les dimos estudios, futuro, y cuando caemos, nos soltaron la mano.
El hijo intento hablar, pero no encontro palabras. No es trata de dinero, anadio Carmela. Se trata de presencia. Carlos sacó su teléfono y lo levantó. Más de un millón de personas están viendo esto ahora mismo dijo. No porque quieren destruirlos, sino porque reconocen la verdad. El hijo miró alrededor. Los teléfonos grababan. Las miradas juzgaban. Vámonos, susurró él, tirando del brazo de su hermana. Antonio negó con la cabeza. Pude nurse dijo, pero sepan algo. El amor no es pierde, es lastima. La mujer empezó a llorar. Nos equivocamos, susurró. Todavía pueden elegir diferente, respondió Carmela. Pero no por vergüenza. Por conciencia. El hijo soltó el brazo de su hermana. No sé cómo arreglar esto, admitió. Carlos habló por última vez. Con hechos, no con excuses. La puerta se cerró detrás de ellos. La panadería quedó en silencio. Un silencio cargado de verdad. Y cuando todos pensaban que la historia había terminado, el teléfono de alguien vibró. El video, dijo una voz, se volvió viral. Antonio cerró los ojos. Carmela respiró hondo. Y Carlos sonrió con tristeza. Esto dijo, apenas comienza. Horas después, la panadería era solo una panadería. Era un refugio. Personas afuera con flores. Mensajes legando sin parar. Llamadas, donations, historias parecidas compartidas por desconocidos que, de pronto, no se sienten solos. Antonio estaba sentado junto a Carmela, tomando la mano como siempre. Nada había cambiado en ellos. Y al mismo tiempo todo, Carlos se acercó despacio. El departamento está listo, dijo. No es caridad. Es hogar. Antonio negó suavemente. Lo que hiciste hoy, y es más de lo que merecimos. Carlos sonrió con los ojos humidos. No es pago, respondió. Es gratitud atrasada. Carmela miró alrededor. A las personas. A los rostros. A los abrazos. Toda una vida sembrando, susurró. Y hoy vimos el fruto. Los empleados cerraron la panadería por el resto del día. No por tristeza. Por respeto. Antes de irse, Antonio se detuvo frente a la vitrina. Miró el pan recién hecho. ¿Sabes qué es lo más curioso? Le dijo a Carlos. Entramos pidiendo pan viejo. Carlos lo miró. Y salieron recordando al mundo lo que vale la dignidad, respondió. Antonio sonrió. A la mañana siguiente, los titulares hablaban de ellos. No como víctimas. Como ejemplo. Bondad que regresa. El amor no se pierde. La familia también se elige. Antonio y Carmela no pidieron nada más. Nunca lo hicieron. Pero esa vez, el mundo decidió dar. Y en algún lugar, alguien viendo el video, en silencio entendió algo importante. Que ayudar no empobrece. Que la dignidad no es mendiga. Y que nunca sabes cuántas vidas tocas cuando decides ser bueno. La cámara se aleja. Antonio y Carmela caminan juntos, despacio, pero firmes. Como siempre.